to show you one of my slideshows, which is called the Age of Kali. Сегодня я хочу вам показать свое слайд-шоу, которое называется «Век Кали». Because the question may rise, why should we preach Krishna Consciousness? Потому что может возникнуть вопрос, а зачем вообще проповедовать сознание Кришны? And I think that after seeing this slideshow, you'll be fully conversant with the reasons why Krishna consciousness is needed throughout the world. And everyone who's a member of Krishna consciousness should ultimately participate in helping Lord Chaitanya in spreading his mission. И после того, как вы посмотрите это слайд-шоу, я уверен, что вы будете иметь полное ясное представление, зачем необходимо участвовать в проповеди и участвовать в миссии Господа Чайтаньи. Of course, I will have to warn you that some of the pictures are not, obviously, for devotees, very desirable. Ну, конечно, я хочу вас предупредить, что некоторые картинки не очень желательны для преданных в том плане, что они, может, как-то вас будут беспокоить. But at the same time, I think most of you have seen worse. Но я думаю, что в большинстве случаев все вы видели вещи гораздо похуже. So it will not be so much of a surprise for most of you. Так что для большинства из вас это не будет большим каким-то сюрпризом. Anyway, the slideshow begins by a description of the different yugas. We have 4 yugas: Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, and Kali Yuga. Это слайд-шоу начинается с описания разных юг. У нас есть 4 юги: Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга. I'm giving you a little introduction because the slideshow is in English and we don't have a version yet in Russian. И я вам даю такое небольшое вступление, потому что само слайд-шоу на английском, у нас еще нет его перевода на русский. So these different ages, we could give an analogy just like seasonal changes. И вот эти сменяющиеся юги, эпохи, их можно сравнить с временами года. So just like we have spring, summer, autumn, and then winter, so similarly we have different ages: Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, and Kali Yuga. И точно так же, как есть весна, лето, осень, зима, им аналогичны Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга. And, just like the seasons, the best of all the seasons is the springtime, because in the springtime, everything is so new and pure. Ну, и точно так же, как в случае с временами года, самое лучшее время — это весна, потому что она чиста, она свежа. And gradually, as the summer comes in and starts declining to autumn, to winter, so in the same way, Satya Yuga is clean and pure, the most clean and pure. But as the ages come forward up to Kali Yuga, all that purity diminishes, it declines. И точно так же, как с приходом лета, а затем осени, все начинает увядать, угасать, точно так же и с югами. Сати-юга остается самой чистой, самой полной, свежей. And we've all experienced being in the middle of winter in a storm, whether it's a blizzard, snow blizzard, or a downpour of rain with the wind blowing and thunder and lightning. How
how terrible that experience is. And this is compared to the experience of this age, the age of Kali. И у всех у нас есть опыт, когда в зиму идет снег или снег с дождем, гремит гром, ветер, холодно. То есть это не очень приятное ощущение. И точно так же это время можно сравнить с Кали-югой. So if we go back 5,000 years ago, just after Lord Krishna disappeared, Maharaj Parikshit was the king of the world. Если мы вернемся на 5000 лет назад, к тому времени, когда Кришна ушел с этого мира, Махарадж Парикшит управлял землей. And because he was a devotee, naturally, his ruling as a king was very Krishna conscious. И так как он был преданным, то его правление происходило в сознании Кришны. However, Krishna did warn. He did warn. Who was it? Uddhava, I think it was. Yeah, he warned Uddhava that as soon as he would disappear, the age of Kali would start. It would raise its ugly head to the surface. Ну, как Кришна предупреждал Удаву с момента его ухода, этот век Кали начнет свое начало, он поднимет свое нелицеприятное лицо. So yeah, and Maharaj Parikshit, he was aware of this fact, and he was traveling around once in his kingdom, and he met Dharma and Mother Earth in the form of a bull and cow. И Махарадж Парикшит, зная об этом, объезжал свои владения, и вот один раз он встретил Дхарму и Мать-Землю в форме быка и коровы. Yeah, and she started to, Mother Earth started to address certain issues that she had noticed and was concerned. И Мать-Земля обратилась к царю Парикшиту с определенными беспокойствами касательно того, что она начала замечать, что происходит на Земле. And yeah, well, actually, sorry, I made a mistake there. She didn't say it to Maharaj Parikshit, but they were talking together. Dharma and Mother Earth were talking together as a bull and cow. So they were talking the concerns of how Kali Yuga was approaching. Я прошу прощения, это было немножко не так. Мать-Земля не говорила напрямую царю Парикшиту, она обсуждала эти вещи с быком, с олицетворенной Дхармой. And then suddenly, as they were talking, Kali himself, the personification of Kali, appeared. И вот в то время, когда они разговаривали, олицетворение Кали-юги появилось перед ними. And he started to chastise them both. И он начал их обоих ругать. And, started to beat Dharma with his club. И он начал избивать быка Дхарму своей дубиной. And at that moment, Maharaj Parikshit arrived, and he was very, very angry and shouted at Kali to stop. И в этот момент появился царь Парикшит, и он очень сильно разгневался, и он начал кричать на Кали. He told him, you're a rogue, you're a rascal. Он ему начал кричать, что ты бандит, ты вообще негодяй. How dare you beat an innocent bull and cow when I'm the king? Как ты вообще смеешь поднимать свою руку и избивать
невинного быка и корову. Тут только я царь и могу это делать. He said, you must fear me because I subdue all evil men. И он сказал, ты должен бояться меня, потому что я покоряю и наказываю всех злых людей. And you will have to pay for your sins. И тебе придется заплатить за твои грехи. Yes, he was so angry that just each word that emanated from his mouth just made Kali very fearful. И царь Парикшит был настолько разгневан, что каждое слово, исходящее из его уст, пугало Кали. This was the power of the Kshatriyas and warriors and leaders in those days, that they only had to speak the truth and speak with ferocity. Then anyone who is a rogue and sinful, they would shake. И вот такова была сила кшатриев в то время, что им было достаточно просто сказать что-то в таком очень строгом, разгневанном тоне, и все злые люди, все те, кто нарушал дхарму, они моментально боялись, испытывали страх. And he was actually all ready to kill Kali. He had his sword raised high in the air, and he was just about to kill him. You rogue, you must pay for your sins. I will kill you now. И царь Парикшит был готов уже убить Кали, его меч был занесен над его головой, и он сказал ему, ты грешник, ты злобный человек, я тебя сейчас убью. And Kali then went down on his hands and knees and begged for mercy. И тогда Кали упал на свои колени, он попросил милости царя Парикшита. And Maharaj Parikshit was a devotee, so anyone who surrendered, anyone who, submitted to the will of the king, then he was merciful, and he told him, okay, because you have done this, I will not kill you. И царь Парикшит, будучи преданным и видя то, что Кали предался ему, он попросил у него прибежища, он сказал, хорошо, я тебя не буду убивать. He said, I won't kill you, but you cannot do any sinful activities within my kingdom. Он сказал, я не буду тебя убивать, но я тебе запрещаю осуществлять свою греховную деятельность в моем царстве. So Kali started negotiating with Parikshit Maharaj and asked him, well, where can I go if you are ruling the whole world? And, the world is so pure, where can I go to do my sinful activities? И Кали начал торговаться, начал спрашивать у царя Парикшита, ну хорошо, если я не могу этого делать в твоем царстве, то куда мне пойти, где я могу осуществлять свою греховную деятельность? So Maharaj Parikshit then told him, you can live wherever you find gambling, intoxication, animal slaughter, and prostitution. И царь Парикшит ему ответил, ты можешь заниматься своей греховной деятельностью везде, где присутствуют азартные игры, где присутствует убийство коров, где присутствует проституция. So, in other words, and Parikshit knew that the age of Kali was coming and that there would be changes. But then Parikshit made it clear that to Kali that you can only reside in those places where those sinful activities are going on. И царь Парикшит знал, что наступает век Кали, поэтому он сказал Кали, что он может заниматься своей греховной деятельностью только вот в перечисленных местах. So, therefore, there wasn't very many places at that time. Of course, as time went on, there were plenty of places where he could reside. Ну, конечно, в то время таких мест было очень мало,
но с наступлением Кали-юги этих мест становилось все больше и больше. You know, that Kali would gain a strong foothold within the world with the help of his consort Sin. Вот и с помощью своих спутников, олицетворенных грехов, Кали обретал все большую силу и власть в этом мире.